For today, I will be presenting Microsoft Excel by performing arithmetic operations on how to sort data and creating a chart. So let's start. First is enter random data in two columns. So in column A, enter 10 rows of numbers. Example na lang dito is yung grades natin or grades, ganun. 85, 89, 94, 87, 92, 84, 90, 92, 91, then 80, ano ba ba? 93. Sa column B is rows of text. Example na lang is names. Then then next naman na is perform the four arithmetic operation. So, first is addition. Lagay natin addition down. Maglagay tayo ng 4 or 5 na random numbers. 25, 35, 45, and down, equal sign, then A2 plus A3 plus A4 plus A5 down. Ba't mali pa rin? A2 A2 plus A3 plus A4 plus A5 160. Lagay natin dito total of 160. Sa subtraction naman tayo. Subtraction. Down, random numbers ulit. 20, 40, 30, 20, 10. Equal sign, tapos C2 minus C3 minus C4 minus C5 negative 20 negative total negative 20. Yan. Dito natin ilagay sa baba yung total. Yan. Then, sa multiplication naman. Multiplication. Down, random numbers ulit. 50, 60, hindi. 40,
35. Sige, lagyan na lang natin 20. 15. Then, 35. Equal sign. E2. E3. E4. E5. Then, total of 4,725. Sa division, down, maglagay tayo 15. Then, 25. 30. 35. Then, equal sign. G2. G3. G4. G5. Total of 0. Ayan yung total. Then, sunod naman is sort data. Sort numbers in ascending order. Ito na lang yung gawin natin. Then, sort in filter. Pindutin lang natin tong sort smallest to largest. Then, tap continue with the current selection. Then, sort text naman, alphabetically A to Z. Ganun ulit. Ganyan na. Doon naman na tayo sa create a chart using the values. Ito. Is tanggalin natin ito. Ayan. Then, create a chart. Dami kayong pagpipilian dito. Yung column, naka-line, naka-pie, o naka-bar. Pero dito tayo sa bar. Ito. Ba't ganun na naman? Wait lang. Ganyan. Pwede nyo ding ibahan ng color. Ganun. Diba? Ganyan na. Tapos na. Ganun lang. Madali lang siya. Madali lang siya, guys.